Hi guys, it's Ed, welcome back to Warthog Defense. When some catastrophe happened to Russian military in Ukraine, sometimes they are trying to change the facts, but sometimes they just remain silent about it. A veil of hush has enveloped the Russian media regarding the sinking of the Corvette Ivanovets by Ukrainian sea drones of 1st of February 2024. Unofficially, it is reported that 32 members of the crew survived the ship demise. A blanket of silence has descended in the Russian media around the fate of the Corvette Ivanovets, sunk by Ukrainian sea drones on the 1st of February 2024. 32 members of the crew are unofficially reported to have survived the ship's sinking. The VCHK OGPU Telegram channel has published a chronology and location of the attack which matches very well with an impressive OSINT analysis derived from star positions. On early morning on February 2, 2024, Russian Corvette Ivanovets was attacked and sunk by Ukrainian drones. Based on star positions seen in the extended video, we time and geolocate it. According to the channel, the 56-meter-long vessel was caught in a trap 9 kilometers from the entrance to Lake Donoslav, near the village of Okonivka, Black Sea region. The first attack by an unmanned boat on the ship occurred at 03:42. The second at 03:44, and the third control attack occurred at 03:47. According to internal data, at 04:00. The crew stopped fighting for the survivability of the vessel and began evacuation. And at 04:46, the ship sank. According to official data, the crew of 32 people was evacuated. One of the seriously injured members was hospitalized. At the same time, the full-time crew number is 39 people. The official Russian state media has been completely silent about the attack, as we can explain notes. However, Russian bloggers have been critical of the Russian military for taking what they regard as a wasteful approach towards the use of naval assets in the Black Sea. Two Majors notes the loss of the Ivanovets and corroborates VCK OGPU's report. The sailors bravely fought with many enemy, unmanned surface vessels, and continued to fight for the survivability of the boat even after one of the drones was blown up close to the side. Like several other bloggers, Rybar thinks the Ivanovets shouldn't have been there. It blames the human factor when the thinking of certain responsible persons remained exactly at the same level as before the special military operation. And if this continues over and over again after all similar episodes, then is it worth asking a question about the conclusions drawn? Military informant suggests that the huge explosion seen in the Ukrainian video of the attack was caused by the detonation of at least one of the ship's P-270 Moskit anti-ship missiles, which is very likely correct. He questions the thinking behind the ship's deployment. A big question also arises about the feasibility of having relatively small boats of the Russian Black Sea Fleet in the current situation, with a full set of anti-ship weapons on board, taking into account the colossal and more than once demonstrated threat of USVs, as well as the lack of actual targets for such weapons. The pro-Russian military expert Vladislav Shurigin queries the apparent lack of defenses or detection of the USVs. How were Ukrainian naval drones able to break into Donoslav, given that the width of the passage into the lake is less than 400 meters? Or was the boat attacked in the outer roadstead? Note, this is what actually happened. But then how did he get ambushed by the USVs? Why weren't they discovered? I will not say that the best means of detecting USVs and countering such attacks is air patrolling. It sets my teeth on edge. But after 2 years of war, neither patrol aircraft nor radar patrol balloons appeared. The reason for the official Russian media's silence is not hard to guess, as comments, "To deny or not notice the explosion of the Novocherkassk would be completely absurd, but an attack somewhere at sea for which there is only night video from the enemy can be ignored. Moreover, most of the crew of the Ivanovets were apparently saved, so it is easier to hush up the incident." Russia. Regime enforcers conducting mass arrests at the Way Back Home movement organized by soldiers' wives. Journalists are also being arrested. The Kremlin is afraid. In talking about the detentions, they never said the name of the movement.
Putin said that he occupied Crimea and started the so-called special military operation, because that is what the majority of the Russian population wanted. I wonder if we will see Putin's trial and what will be said there. What do you think? Вот вы мне сказали спасибо, я хочу вам вернуть эту шайбу. И вот что хочу сказать. Если бы я не был уверен, что у нас в стране и в Крыму, и на всей территории нашей огромной родины подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего не стал делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на родину. Так же, как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу. Не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов. Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу. Вот когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Но только неонацисты так могут поступать. A report about military dogs used to locate explosives in liberated territories. Так сказать, амуниции в одни. Кожен кінолог виїжджає на виконання завдання з кінологічним рюкзачком. Бронежилет на собачку і кінологічний рюкзачок. Тут знаходиться розгрузка, якщо ми працюємо в приміщення, ми будемо в неї працювати. Тут знаходиться професійна аптечка ветеринарна К9. Тут знаходяться тактичні окуляри, в яких собака також працює. Це якщо пилюка піднімається, тактичні окуляри, собака працює в них. Якщо приміщення після вибуху дуже багато битого скла, собачка працює в топіках на лапки. Вдівається і вона працює в топіках. Вона їх, звісно, не любить, ці топіки, але коли в приміщеннях треба працювати, вона в них працює. Також обов'язково розчосочка, собака має бути весь час красива. Я взяв звідси термометр і почав міряти температуру. Я офігел, що в собаки температура 125, а вказується градусник на Фаренгейтах. От, професійна кінологічна аптечка. Бельгійська вівчарка за німецьку вівчарку більш витриваліша. Вона більш витриваліша, ця порода. Вона буде більше шукати територію, чим німецька вівчарка. Німецька вівчарка теж шукає непогано, але вона втомлюється. Цей пес буде шукати набагато довше. Це мій бойовий побратим. Ми з ним почали працювати по Київській області квітень 22-го року, коли вибили орка з Ірпеня, з Гостомеля, з Бучі. Там залишалися транспортні засоби під будівлями. І громадяни телефонували, що там знаходяться підозрілі предмети орковські. Сапер з металошукачом на машину не піде, вона желізна. Працює тільки собака. От, основні вибухові речовини, які має знати службовий навчений пес, це тротил, пластид, тен, гексоген. Це 4 основні вибухові речовини, які йдуть в всіх мінах. От. Зараз я вдіваюся сам, сидіти. Якщо йде дощ, собака не працює. Дощ забиває вибухові молекули в землю. Якщо лежить сніг, собаки не працюють, тому що сніг не пропускає молекули вибухової речовини. Якщо є вітер більше 7 метрів в секунду, він здуває вибухову речовину молекули. Собака не знайде. От, все, молодець. Вперед. Стій, сидіти. Іщи. Іщи. Хорошо. Іщи, іщи. Іщи. Хорошо. Іщи. Все. Йдемо наверх.
Іщи. Йдемо наверх. Іщи. Шукай. Ай, молодець, шукай. Молодець. Ну, так, тут нема. Ромас, шукай. Якщо собака знайшла вибуховий пристрій, вона його позначає сидячи або стоячи. І мордочкою показує, де знаходиться вибухова речовина. Guys, thank you for watching. Russians are trying to hide what happened to their battleship Ivanovets, who was sunk by Ukrainian drones, but you can't hide the truth. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.